Yesterday's handout, question number 1. What is the first question? What is the first question? Hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. What are the two things that UPSC is expecting you to link? First one is wisdom. The second one is conscience. Both of them are not individual, but they should affect the nation's spirit. What is nation's spirit? Do we have a spirit for India? What is India's spirit? అంటే ఇండియా అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే ఒక 2-3 పదాలు చెప్పండి. దట్ ఈస్ అ మీనింగ్. ఏం వాల్యూస్? పీస్ఫుల్ కోఎగ్జిస్టెన్స్, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ హింట్. వసుదైవ కుటుంబకం. వసుదైవ కుటుంబకం గుర్తు రాలేదా? మోడీ పాపం అన్నిసార్లు అరుస్తాడు. వసుదైవ కుటుంబకం, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. వాట్ ఎల్స్? డెవలప్మెంట్ అంటే చైనా. ప్రిన్సిపల్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎథికల్ వాల్యూస్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్? టాలరెన్స్, నాన్ వైలెన్స్, పీస్, అకామిడేటివ్నెస్, దట్ ఈస్ టాలరెన్స్. ఎస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద నేషన్స్ స్పిరిట్. ఓకే, అంటే మీరు క్వశ్చన్ని అట్నుంచి నరుక్కొని రావడం చాలా ఈజీ. ఓకే, సో నేషన్కి ఒక స్పిరిట్ ఉంది. ఇండియా అనగానే ఫస్ట్ ఏం గుర్తొస్తుంది? వసుదైవ కుటుంబకం. బట్టి కొట్టండి ఈరోజు నుంచి అది. ఇండియా అనగానే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? వసుదైవ కుటుంబకం. వసుదైవ కుటుంబకం హ్యావ్ ట్రైట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ ట్రైట్స్? టాలరెన్స్, పీస్, యాక్సెప్టెన్స్, ఇన్వాల్వింగ్, సెలబ్రేటింగ్ డైవర్సిటీ, అకామిడేషన్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మీకు ప్రూఫ్ ఉందా అంటే యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు 8th century వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ చర్చ్, సిరియన్ బేస్డ్ చర్చ్ ఇన్ కేరళ. ఫ్రమ్ ఆల్ ద వే టిల్ go to Assam we have Jews. Okay, so like this India has always been accommodative. Okay, that spirit is affected by what? That spirit came because of wisdom and conscience. Our ancestors followed the principle of wisdom and conscience. All of you must have read the famous story by second ARC, right? The Parsi story. Parsis, you know who are Parsis? Parsi, Zoroastrians. When Zoroastrians come to Gujarat coast, okay, the local king is not accommodative of the Zoroastrians because there is a communication barrier. The local king sends a very smart minister to the Zoroastrian ship. Okay, and the smart minister will take a glass of milk and he will keep pouring the milk. What happens after certain time? The milk will start overflowing. Language barrier. Okay, then the smart Zoroastrian minister, what will he do? He will take the milk and he will pour sugar and he will mix it. Okay, we will be like sugar and milk. So the Gujarat king accepted the Zoroastrians and they have become a part and parcel of India's growth. They are the richest community in India today. They contribute a lot to India's welfare. This is what the story says. Accommodative is our nature. So we have wisdom and conscience. Yes or no? When somebody is in trouble, didn't we allow Dalai Lama? Yes or no? He was in trouble. Our conscience didn't accept that Bangladeshi should be persecuted by the bigoted army generals of Pakistan. So we helped the Bangladesh to liberate. All these are examples for what? Conscience. So India's spirit is Vasudhaiva Kutumbakam. Our wisdom is accept the principles. Okay, that is why we are a celebrated diversity of a society. Now what is spoiling both of these things? How do you know? అర్థమవుతుందా? am I fast, slow, superficial? You can tell me. Did you understand nation spirit? Did you understand wisdom and conscience? Do you now understand what is hate doing to wisdom and conscience? What do hate do? Hate destroys wisdom. Hate destroys conscience. Ana? How do we know that? Do you have any examples? Example. Then Nupur Sharma will argue that I was responding to already existing hate. Mob lynching, very good.
Any specific example? Mob lynching. See, ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం? యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఒక రిలీజియన్ రథయాత్ర జరుగుతుంది, అప్పుడు మాబ్ లించింగ్ జరిగింది లేకపోతే కమ్యూనల్ వైలెన్స్ జరిగింది అనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఏ హేట్రెడ్ అమాంగ్ బోత్ ద sides. Okay, the best case study in your own lifetime is Manipur violence. No, Manipur violence. Are we accommodative in Manipur? Why are fighting, why are the clashes happening in Manipur? There is a us versus them debate. Yes or no? The moment you bring us versus them debate, you can bring in communal violence. Yes or no? Hatred. Clear? What else? ఇంకేమున్నాయి? All communal riots are hatred blinding wisdom and conscience. Okay, then sorry, secessionist movements in northeast. Okay, you can write them. Anti-Sikh riots, Gujarat, all communal riots. Muzaffarnagar, 1967 onwards you can start. 1984 Sikh riots, 2002 Gujarat riots, 2013 Muzaffarnagar riots. Everybody is everything is a example of hate blinding the communities. What else is hate doing? Adi hate. Caste based violences are based on hate. Sorry, which movement? Khalistan movement is affecting nation spirit. Okay, raskochu. Sorry, preferably something after independence. No, Raskars definitely you can write, but you can think about it. Caste based politics, it is affecting nation's spirit. Hate because of caste. I hate you because of your caste. And ఆ లెవెల్కి చేరిపోయింది అంటే then you can write. Yes, you have to see, అంటే వేగ్ అయిపోతుంది. caste వల్ల వైలెన్స్ వస్తుందా? Caste based violence, for example Nevelli movement, I think there is a entire village that was burned down in Tamil Nadu because of caste based hatred. ఇప్పుడు ఏమంటారు, హానర్ కిల్లింగ్స్. All these things can be hate. Ante anything, any social evil bounded by hate. See, I can have communal feelings, na lopal undi, I can hate some other community, but it should become what? Violence, and it should affect the greater society. Clear? Yes. Kashmir Pandit exodus. Yes or no? That also affected the nation's spirit. Exodus of Kashmiri Pandits from Kashmir in 1990s, 80s, 90s. Sorry, Dravidian movement, it danvalla violence, hatred towards. Okay, wisdom and conscience. So ikkada meer marchipokudu enti ante nation spirit. It's like a formula. It will promote stereotypes, prejudices, create fault lines. It will also create something called as echo chambers. Yes or no? What are echo chambers? What are echo chambers? ఎప్పుడు వినలేదా ఆ టర్మ్? విన్నారా? How many of you have heard the term? Please tell me you have heard what is echo chamber at least once in your lifetime. You have heard about it, probably you forgot. That is your favorite answer. Never say I haven't heard. Sir, I heard but I forgot. I am unable to recollect. ఇది ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది తెలుసా? ఇంటర్వ్యూలో హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ am unable to recollect, sir. ఓకే, అట్లీస్ట్ కొంచెం పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అది. వాట్ ఆర్ ఎకో ఛాంబర్స్? ఎకోస్. వెన్ డూ యూ హియర్ ఎకోస్? Sound echo, right? When you hear the same hatred everywhere, that is called as ping pong effect. Ping pong. This is one more name for table tennis. Okay,
You are in a social media group, you are in a WhatsApp group, you follow same set of Telegram channels, YouTube channels, WhatsApp groups. So all you hear. సో పింగ్ పాంగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? నేను హేట్ పెంచుతున్నాను, మీరు నాకు ఒక వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, నేను మీకు ఒక ఆర్టికల్ పంపిస్తా, మూడిట్లో కామన్ థీమ్ ఏంటి? హేట్రెడ్. దానివల్ల హేట్ పెరిగిందా తగ్గిందా? చాలా పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకో ఛాంబర్స్. సో ఇవన్నీ జరగడానికి కారణం ఏంటి? సోషల్ మీడియా అండ్ ఫేక్ న్యూస్. ఎస్ ఆర్ నో? యాక్సలరేట్ అవుతోంది హేట్. ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్కడికి చెత్త ఉండేది ఏమని? ఈ హేట్రెడ్. ఎవ్రీబడి క్యారీడ్ హేట్రెడ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ లెవెల్. థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా నౌ వీ కెన్ యూనిఫై అవర్ హేట్రెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ తగ్లిబీ జమాత్. ఎస్ ఆర్ నో? కోవిడ్ 2019 స్టార్టింగ్లో ఏం జరిగింది? దెర్ వాజ్ ఏ మాస్ మీటింగ్ ఆఫ్ believers of Islam, one sect of Islam in a particular place in Delhi. Okay, unfortunately people from all over the world came to that meeting and it became a super spreader event. Okay, that super spreader event was taken as an opportunity to promote hate like anything towards the entire community. Yes or no? Mundu jarigindeda, if not for media. See, we have this UPSC jihad. Supreme Court వచ్చి మొటిక్కాయలు వేస్తే ఒక ఛానల్ డిలీట్ చేసింది. ఏమని? మోర్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ ఇంటూ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి దాన్ని యూపీఎస్సీ జిహాద్ అని చెప్పి ఒక పనికిమాలిన ఛానల్ దే హ్యావ్ టు మేడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ రెక్టిఫై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ థ్యాంక్స్ టు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అండ్ హేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ హేట్ ఇన్సైడ్ యూ, ఓకే, దోస్ ప్రోగ్రామ్స్ వోంట్ అఫెక్ట్ యూ. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ క్యారీ హేట్ ఇన్సైడ్ యూ, దట్ విల్ బికమ్ ఏ యాంప్లిఫైయర్. క్లియర్? యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్. ఐ డోంట్ నో అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడమే కాదు, యూ హ్యావ్ టు సే దిస్ ఈస్ హౌ ద నేషన్స్ స్పిరిట్ ఈస్ బీయింగ్ affected. Why? There is something called as social fabric and moral fabric. What is social fabric and moral fabric? Social fabric is different sect of people with all the diversities coming together and working harmoniously in a society. That society will progress, that society will contribute to specializations. Okay, moral fabric is accommodation. భరించడం అంటే ఏంటి? What is tolerance? Tolerance is accepting the diversity. I don't like whatever it is, by accept it. వాడంతే. ఇప్పుడు మా అన్న ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ ఈజ్ వెరీ యాంగ్రీ పర్సన్. ఓకే, యాజ్ ఎ బ్రదర్ ఐ విల్ మేక్ పీస్ విత్ హిమ్ దట్ వాడంతే, వాడి నేచర్ అంతే, వాడు మారాలి, వాడు ఇట్లా ఉండకూడదు, వాడు అట్లా ఉండకూడదు, ఆ షర్ట్ వేసుకొని అని చెప్పను, వాడంతే. దట్ ఈస్ టాలరెన్స్. ఓకే, రోజు చేతులు విసుక్కుంటా, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫీల్ యాంగ్రీ అబౌట్ హిమ్, దట్ ఈస్ నాట్ టాలరెన్స్. యూ హ్యావెంట్ యాక్సెప్టెడ్ whom he is. So Indian society with moral fabric and social fabric has accepted the tolerance. Now thanks to these amplifiers, super influencers, okay, we are amplifying our echo chambers. Bigger the echo chambers, more the hate. Clear? ఇంకేమో ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తొస్తున్నాయా? ఇట్లా నేషన్ స్పిరిట్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నవి. Local versus non-local issue, regionalism, especially you can take Kaveri water issue where Karnataka people and Tamil Nadu people had to go to fight with each other. Hatred towards northeast people. Yes or no? Northeast people ni normal ga we carry a lot of stereotypes and prejudices. Yes, all those will destroy nation spirit or kada? See, మీకు ఒక సింపుల్ బెంచ్ మార్క్ చెప్తాను. లెట్స్ ఇమాజిన్ we have an Einstein in our society. I told this in my earlier classes. I will tell you, way back in 2010 when I was reading Hindu, it was a very interesting article. Most మూలకు ఒక పనికిమాలిన ఆర్టికల్ వస్తుంది అనమాట. వాట్, a kid was arrested by police. Why? He called so many call centers at least hundreds of times. Toll free numbers ఉంటాయి కదా, he used to call all the toll free numbers every single day. When the police finally caught him and arrested him, that kid can actually remember not less than 1600 toll free numbers. Okay, he is uneducated, he was arrested, he was thrown into the jail. I don't know what happened to him after that. Okay, but I believe a person who can remember 1600 case studies probably would have made a wonderful chess grandmaster. Probably. Right? We lost probably a human capital, we lost an asset to the nation. So by your hatred because of caste, racism or whatever, okay, you are not allowing a northeast student to come to the mainstream part of the country and get education, get access. Okay, then we lost an Einstein and we don't even know that we lost a Einstein. Yes or no?
Don't we have Einsteins? Probably yes. There are so many Einsteins in the country. Were they given, he or she were given opportunity? May or may not be. Why? Because of hate. Some people don't even hire people from different castes. On the basis of your caste, you are not employed in private sector. Sometimes, because of your religion, you are not hired. Sometimes, okay. All this is destroying what? Nation's spirit. Okay. Cumulatively, the word is what? Cumulatively. Are we clear on the entire spirit part? India is a great nation with lot of Vasudhaiva Kutumbakam. Okay. Secunderabad railway station attack is man. During Agnipath. That is not. That is hatred towards the new program which subdued their common sense. Until they lost their emotional intelligence there. Definitely. అంటే ఆ నిమిషంలో ఏమేమి మేజర్ ఇష్యూస్ గుర్తొస్తాయో గుర్తురాయండి. వాట్ విల్ హేట్రెడ్ డూ? హేట్రెడ్ విల్ ఇంప్రూవ్ యాంగర్. యాంగర్ విల్ సబ్డ్యూ యువర్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. యూ విల్ సే థింగ్స్ యూ విల్ నెవర్ నార్మలీ సే. యూ విల్ థింక్ థింగ్స్ విచ్ యూ విల్ నెవర్ నార్మలీ థింక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ హాస్టల్, ఓకే, యూ సమ్హౌ లాస్ట్ 1000 rupees. Okay, suddenly your mind will start thinking about all the people who have access to your room, and you will start doubting everyone. Okay, that will reveal your true character. But if you have never doubted your roommate, that means you have utmost trust on your roommate. ఎందుకంటే ఆ 1000 రూపాయలు ఇచ్చిందే వాడు కాబట్టి. So just joke, right? You get my point? Your true character is revealed when you lost something. Okay, so that is what India's national spirit is. Okay, now how do you conclude this? You start with an intro. Intro is, see, when you have hate, you lost emotional intelligence. Why do you have to use the term emotional intelligence? Because it's in syllabus. Simple logic. Then you have to use wisdom and conscience. Okay, then you will start examples. Because of hate, all these things are happening. How is hate promoted? Through echo chambers, through amplification. Okay, manifestation of hate is mob lynching, cow vigilantism, okay, hatred, communal attacks, attacks on different countries, terrorism, all these are hatred. Yes or no? 26/11, unfortunately this week only, no, that is also manifestation of hatred. Okay, then you will conclude by how, if hatred can be promoted in someone, okay, hate can be fought only with love, not more hate. Yes or no? That is what Buddha says, at least. Buddhudo, Vivekanandano, Gandhino, you can bring in these three people any given day. Okay, hate can be fought with love, not with more hate. You have to break the cycle of hate. The circle of violence have to be subdued with love, compassion, empathy, sympathy. మీకు తెలిసిన పదాలన్నీ రాసుకోండి. ఓన్లీ వెన్ ఇండియా పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ వసుదైవ కుటుంబకం, హేట్ కెన్ బి సబ్డ్యూడ్. ఇంకా మీకు బాగా కోట్లు గుర్తుంటాయి, బట్టి కొట్టకుండా అర్థం చేసుకొని రాస్తారు అంటే, ఏ క్యాండిల్ విల్ లూజ్ నథింగ్ బై లైటింగ్ అప్ ఎన్ అనదర్ క్యాండిల్. బై లైటింగ్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ లవ్, యూ విల్ ఓన్లీ స్ప్రెడ్ మోర్ లవ్ ఆర్ లైట్. Yes or no? If you spread love, what will return? More love will return. If you spread hate, more hate will be created in the society. ఇంకా కావాలి అంటే వర్చువస్ సైకిల్, విషువస్ సైకిల్ వేసుకోవచ్చు. హేట్ విల్ గెట్ మోర్ హేట్, మోర్ హేట్, మోర్ హేట్, మోర్ హేట్. దట్ ఈస్ విషువస్ సైకిల్ ఆఫ్ హేట్. సైకిల్ ఆఫ్ లవ్ అంటే ఏంటి? మదర్ తెరీసా హ్యాస్ ప్లాంటెడ్ కంపాషన్, దట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ఫ్లవర్, దట్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ద సొసైటీ. దిస్ విల్ యాడ్ అప్ టు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ in the society. Okay, clear? Last but not least, ఒకవేళ ethics example ఏం గుర్తు రాకపోతే, then you can bring in law and order, that is GS paper 2 or GS paper 3. Nobody wants to invest in a society where there are continuous communal riots. The best example is Hyderabad. Hyderabad have almost all the best offices in the world thanks to the harmonious nature of the city. Here and there are some communal riots, but that is past, behind us. Now everybody remembers Hyderabad for what? For the only Facebook office outside the Facebook headquarters, for only the Google's biggest office, for all the biggest and latest offices. Okay, so Hyderabad is a destiny for attraction because of its social fabric. రోజు కొట్టుకొని వస్తే ఎవడొస్తాడు? Simple logic. That also you can write. Clear? I hope I have given you enough examples for some more answers, not only one. You can use the same examples. Clear?